Yes, good morning children. Today we are going to discuss about the practical part of 10th standard syllabus. Okay. Today I am going to discuss with you that is experiment number 1, that is study the properties of an acid. Study the properties of an acid. So aim of the experiment, directly we'll go to the aim of the experiment. To study the properties of an acid, that is dilute HCl, by its reaction with litmus, blue and red, and the reaction with zinc metal, and reaction with a solid sodium carbonate. Okay, so apparatus which we need in this experiment are hard glass test tubes. Okay, we have test tubes here. Okay, then we need test tube holder. Yes, test tube holder is also here only. Okay, test tube holder, and then few pieces of few what we call it as litmus paper, piece of litmus paper. We have the blue litmus paper with us. So this is a blue litmus paper in and we need hydrochloric acid dilute, we have already, and zinc metal. These are the zinc metals. Okay, this is the zinc granules or zinc metals. You can just go through this zinc metals, and sodium carbonate solution. So this is sodium carbonate. Okay, I made a sodium carbonate solution over here. This is a sodium carbonate solution. Okay, then so we are going to perform, and we have a distilled water. This is the distilled water, and we have to perform the experiment accordingly. Okay, so directly we'll go for one by one. So this is observation table. This is very important children. Already I gave you this table in the WhatsApp group. Okay, you are supposed to write this table in the white page. ಓಕೆ, ಅನ್ರೂಲ್ಡ್ ಪೇಜ್ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಈ ಅಬ್ಸರ್ವೇಷನ್ ಟೇಬಲನ್ನು ಬರಿಬೇಕು. ಓಕೆ, ಸೊ ಒನ್ ಬೈ ಒನ್ ವಿಲ್ ಗೋ ಥ್ರೂ ದಿಸ್. ದಟ್ ಈಸ್ observation table. First one, litmus solution. So here we have litmus solution also, and even we have litmus paper also. Let us take litmus paper. So this is blue litmus paper. This is a blue litmus paper. Okay, even you can take a litmus solution also. It is same. You can take a blue litmus. Okay, yes, so we have taken a blue litmus. Okay, just take this blue litmus, dip it in the solution containing acid. You can take test tube or you can take it in a beaker also. So just observe here that you can see changes in the blue litmus paper. Blue litmus changes to red. Blue litmus changes to red. What it indicates? Okay, already you know that if acid is present, always blue litmus changes to red. So that is what the what we call it as observation. If blue changes to red, that is what blue to red is acidic in nature. That is what we call it as acidic in nature. So this is a litmus test. You can take litmus test like with the litmus paper, and even you can take a litmus solution also. Same thing. Even if you take litmus solution also, you are going to get the same result, that is blue to red. So that is what litmus test. Okay, you can take paper also, or you can take a litmus solution. Next comes the very important test, that is a zinc metal test. That is zinc metal test. Reaction of hydrochloric acid with zinc metal. Hydrochloric acid with zinc metal. What happens if HCl is added, dilute HCl is added to zinc metal? So we can take a test tube. So this is clean dry test tube. Okay, yes, so zinc metal. So this is zinc metal. I'll take
a little piece of a zinc metal. Okay, I am going to put it into the test tube. Okay, slowly I am going to add. See, just observe the what we call it as test tube. Slowly I am going to add dilute HCl to the test tube containing zinc granule. Okay, see, you can observe changes. See, ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ ನೋಡ್ರಿ, ಅಲ್ಲಿ ಕಲರ್ಲೆಸ್ ಕಂಬಸ್ಟಿಬಲ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಕಮ್ಸ್ ಔಟ್ ಫಾರ್ಮಿಂಗ್ ಅ ಲಾರ್ಜ್ ಬಬಲ್ಸ್. ಸ್ಲೋತಾಗಿ ಮೆಟಲ್ ಮೇಲ್ಗಡೆ ನೋಡ್ರಿ, ಯು ಜಸ್ಟ್ ಲುಕ್ ಎಟ್ ದ ಓವರ್ ದ ಮೆಟಲ್, ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ದ ಬಬಲ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ effervescence over there. Effervescence means bubbles are coming out of the metal. What is actually happening there? Okay, zinc metal reacts vigorously with dilute HCl. ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ, ಜಿಂಕ್ ಮೆಟಲು ಇಟ್ ಈಸ್ ರಿಯಾಕ್ಟಿಂಗ್ ವಿಗ್ರಸ್ಲಿ ವಿತ್ ಜಿಂಕ್ ಮೆಟಲ್. ನೋಡ್ರಿ, ಈಗ ಚೇಂಜಸ್ ಎಷ್ಟಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಓಕೆ, ವಿಗ್ರಸ್ಲಿ ವಿತ್ ಜಿಂಕ್ ಮೆಟಲ್. ಸೊ ಜಿಂಕ್ ಪ್ಲಸ್ 2HCl ಗಿವ್ಸ್ ರೇಸ್ ಟು ZnCl2 ಪ್ಲಸ್ H2 ಗ್ಯಾಸ್. ಓಕೆ, ಲಿಬರೇಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುವಂಥ ಗ್ಯಾಸ್ ಯಾವುದಪ್ಪ? ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಗ್ಯಾಸು. ವಿ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ H2 gas, hydrogen gas. Now you just look at the metal, it is completely changed now because the reaction is vigorously taking place over there. Zinc reacts with the dilute hydrochloric acid converted into zinc chloride and hydrogen. The bubbles which are coming is due to the hydrogen. Bubbles which are coming out is due to the hydrogen. So this is the zinc metal test. So you can see in the what we call it as zinc metal. So we have added a zinc metal to the dilute HCl. So colorless combustible gas comes out forming a large bubbles. Inference, what is the inference that you are going to get is zinc plus 2HCl, that is ZnCl2 and H2 will liberate. The bubbles are due to hydrogen gas. Bubbles are due to hydrogen gas. So this is what ಜಿಂಕ್ ಮೆಟಲ್ ಟೆಸ್ಟ್. ಇದ್ರ ಏನಂತ ಕರಿತೇವಪ್ಪ? ಜಿಂಕ್ ಮೆಟಲ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೇವಿ. ವಿ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಜಿಂಕ್ ಮೆಟಲ್ ಟೆಸ್ಟ್. ವಿ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಜಿಂಕ್ ಮೆಟಲ್ ಟೆಸ್ಟ್. ಥರ್ಡ್ ಒನ್, ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಸ್ಟಡಿ ಅಬೌಟ್ ಸೋಡಿಯಂ ಕಾರ್ಬೋನೇಟ್ ಟೆಸ್ಟ್. ಯಾವುದು ನೆಕ್ಸ್ಟು? ಥರ್ಡ್ ಒನ್, ಸೋಡಿಯಂ ಕಾರ್ಬೋನೇಟ್ ಟೆಸ್ಟ್. ಸೋಡಿಯಂ ಕಾರ್ಬೋನೇಟ್ ಟೆಸ್ಟ್. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಅ ಸೋಡಿಯಂ ಕಾರ್ಬೋನೇಟ್. Okay, this is sodium carbonate. Okay, what we are going to take, we have to take sodium carbonate in a dry test tube and add slowly few drops of dilute HCl. ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಡ್ರೈ ಟೆಸ್ಟ್ ಟ್ಯೂಬಿಗೆ ಸೋಡಿಯಂ ಕಾರ್ಬೋನೇಟ್ ತೊಗೊಂಡು ಸ್ಲೋ ಆಗಿ ಡ್ರಾಪ್ ವೈಸ್ ಡೈಲ್ಯೂಟ್ HCl ಅನ್ನು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಏನು ಸಿಗುತ್ತಪ್ಪ ನಮಗೆ? ಕಲರ್ಲೆಸ್ ಗ್ಯಾಸ್ ವಿತ್ ಬ್ರಿಸ್ಕ್ ಎಫರ್ವೆಸೆನ್ಸ್ ಇವಾಲ್ವ್ಡ್. ಓಕೆ, ಬಬಲ್ಸ್ ಈಗ ಬಂತಲ್ಲ, ಅದೇ ಟೈಪ್ ಬ್ರಿಸ್ಕ್ ಎಫರ್ವೆಸೆನ್ಸ್ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಗೆಟ್. ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿಯಲ್ಲಿ? ಸೋಡಿಯಂ ಕಾರ್ಬೋನೇಟ್, ದಟ್ ಈಸ್ Na2CO3 ರಿಯಾಕ್ಟಿಂಗ್ ವಿತ್ ಡೈಲ್ಯೂಟ್ HCl ಕನ್ವರ್ಟೆಡ್ ಇಂಟು 2NaCl, ಸೋಡಿಯಂ ಕ್ಲೋರೈಡ್, ಆ್ಯಂಡ್ ವಾಟರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್. ಈ ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಗ್ಯಾಸು ಹೊರಗಡೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ನಾವೇನು ಮಾಡಬೇಕಪ್ಪ? ನಾವು ತೋರಿಸ್ಬೇಕು. ಇನ್ ದಿಸ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಈಸ್ ಇವಾಲ್ವಿಂಗ್ ಅನ್ನೋದನ್ನು ತೋರಿಸೋ ಸಲುವಾಗಿ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೇವೆ ಅಂದರೆ, ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಪಾಸ್ ದ್ಯಾಟ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಟೆಸ್ಟ್ ಟ್ಯೂಬ್ ಟು ದ ಅನದರ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಟ್ಯೂಬ್ ಕಂಟೈನಿಂಗ್ ಲೈಮ್ ವಾಟರ್. ಅವಾಗ ಏನಕ್ಕತ್ತಪ್ಪ, ಲೈಮ್ ವಾಟರ್ ಕಲರ್ಲೆಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಲೈಮ್ ವಾಟರ್ ಟರ್ನ್ಸ್ ಮಿಲ್ಕಿ. ಸೊ ವಾಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್ಸ್? ಲೈಮ್ ವಾಟರ್ ಮೀನ್ಸ್ calcium hydroxide plus CO2, it is converted into CaCO3. ಓಕೆ, ಇದನ್ನೇನು ಪ್ಲಸ್ ವಾಟರ್, ಇದು ಪ್ರೆಸಿಪಿಟೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ಕ್ಯಾಲ್ಶಿಯಂ ಕಾರ್ಬೋನೇಟ್ ಈಸ್ ವೈಟ್ ಇನ್ ಕಲರ್. ಓಕೆ, ಇದನ್ನೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅಂದರೆ ಲೈಮ್ ವಾಟರ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಆಲ್ರೆಡಿ ಐ ಟಾಟ್ ಯು ದಿಸ್ ಇನ್ ದ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ ಆಲ್ಸೋ, theoretically in theory part I told about this sodium carbonate test. Let us perform the sodium carbonate test. Okay, so this is test tube. Okay, dry test tube. I am going to take
test tube, then take sodium carbonate. What we are supposed to take? Sodium carbonate into the test tube. So this is, see, I am going to add pinch of sodium carbonate. ನೋಡ್ರಿ ಟೆಸ್ಟ್ ಟ್ಯೂಬಿಗೆ ಹಾಕಿದೆ ನಾನು ಸೋಡಿಯಂ ಕಾರ್ಬೋನೇಟ್ ಟೆಸ್ಟಿಗೆ. ಓಕೆ, ನಾವು ವಾಟ್ ಐ ಆಮ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಡೂ, ಐ ಆಮ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಆ್ಯಡ್ HCl ಟು ಇಟ್. HCl ಹಾಕೋಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲು ನಾನು ಆಲ್ರೆಡಿ ಒಂಚೂರು ಲೈಮ್ ವಾಟರ್ನ ಒಂದು ಟೆಸ್ಟ್ ಟ್ಯೂಬ್ ಒಳಗಡೆ ಮೊದಲೇ ತೊಗೊಂಡು ಇಟ್ಕೊಂಡಿರ್ತೀನಿ. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಲೈಮ್ ವಾಟರ್. ಓಕೆ, ಈ ಲೈಮ್ ವಾಟರ್ನ ಆಲ್ರೆಡಿ ನಾನು ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ you can see lime water. So this is a lime water. We have to take lime water over there. Okay, adan already nana, so I have taken in one test tube. So what I used to do is, now I am going to add slowly what? HCl, dilute HCl to the test tube. See, brisk effervescence are coming out of this test tube. So I have to hold the gases which are coming out of test tube. Okay. Now what I am going to do, I am going to pass this CO2 gas. Illodri, ಕೆಳಗಡೆ ಹೆಂಗೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ bubbles. Okay, CO2 gas I am going to pass it to the, ಇದರೊಳಗಡೆ ಏನಿದೆ ಅಲ್ಲ ಟೆಸ್ಟ್ ಟ್ಯೂಬ್ ಒಳಗಡೆ, ಇದನ್ನು ನಾನು ಆ ಟೆಸ್ಟ್ ಟ್ಯೂಬಿಗೆ ಪಾಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಅವಾಗೇನಾಗುತ್ತಪ್ಪ, CO2 ರಿಯಾಕ್ಟ್ಸ್ ವಿತ್ ವಾಟ್? CO2 ರಿಯಾಕ್ಟ್ಸ್ ವಿತ್ ಲೈಮ್ ವಾಟರ್ ಕನ್ವರ್ಟೆಡ್ ಇಂಟು ಕ್ಯಾಲ್ಶಿಯಂ ಕಾರ್ಬೋನೇಟ್. ನೌ ಐ ಆಮ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಪಾಸ್ ಇಟ್. ಸಿ, ಪಾಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನಾವು ಒನ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಟ್ಯೂಬ್, ಎಸ್, ದಿಸ್ ಈಸ್ ಅ ಟೆಸ್ಟ್ ಟ್ಯೂಬ್. ಹೀಗೆ ಹಿಡಿದಿದ್ದೀನಿ. ಓಕೆ, ಎರಡರದು ಮೌತನ್ನು ಹಿಡಿದಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ CO2 ವಿಲ್ ಕಮ್ ಟು ಅ ಟೆಸ್ಟ್ ಟ್ಯೂಬ್ ಕಂಟೈನಿಂಗ್ ವಾಟ್? ಲೈಮ್ ವಾಟರ್. ಜಸ್ಟ್ ಲುಕ್ ಎಟ್ ದ ಲೈಮ್ ವಾಟರ್ ಕಲರ್. ಎಸ್, ಸ್ಲೋಲಿ ಲೈಮ್ ವಾಟರ್ ನೋಡ್ರಿ ಕಲರ್ ಏನಾಗ್ತಾಯಿದೆ. ಎಸ್, ಕಲರ್ಲೆಸ್ ಇತ್ತು ಮೊದಲು, ಈಗೇನಾಯ್ತಪ್ಪ, ಇಟ್ ಈಸ್ ಟರ್ನ್ಸ್ ಇಂಟು ಮಿಲ್ಕಿ. ಇಟ್ ಈಸ್ ಡ್ಯೂ ಟು ದ ಕ್ಯಾಲ್ಶಿಯಂ ಕಾರ್ಬೋನೇಟ್ ವಿಚ್ ಈಸ್ ಫಾರ್ಮ್ಡ್ ಇನ್ ದ ರಿಯಾಕ್ಷನ್. ನೋಡ್ರಿ, ಇದರೊಳಗೆ ಇನ್ನೂ ಬಬಲ್ಸ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಸಿ, so you can see the bubbles over there. So that is how you can perform ಲೈಮ್ ವಾಟರ್ ಟೆಸ್ಟ್. ಇದನ್ನು ಲೈಮ್ ವಾಟರ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಇಲ್ಲೇನಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಪ್ರಿಕಾಷನ್ಸ್ ಏನು ತೊಗೋಬೇಕು, ಎಕ್ಸಾಮ್ನೇ ನಿಮಗೆ ಪ್ರಿಕಾಷನ್ಸ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಓಕೆ, ಒಂದೊಂದು ಸರಿ 2 ಮಾರ್ಕ್ಸಿಗೆ ವಾಟ್ ಪ್ರಿಕಾಷನ್ಸ್ ಯು ಆರ್ ಸಪೋಸ್ ಟು ಡೂ ವೈಲ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮಿಂಗ್ ದಿಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದಾಗ, ಹಿಯರ್ ದ 2 ಪ್ರಿಕಾಷನ್ಸ್ ಆರ್ ಗಿವನ್. ದಟ್ ಈಸ್ HCl should be handled with care as it may cause burning of skin and cloths. So that is why you are supposed to take care of while handling HCl, because it is a highly corrosive. Second one, small quantity of zinc and dilute HCl should be used for the reaction. Otherwise, large amount of hydrogen gas will be ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ಡ್ ವಿಚ್ ಮೇ ಕಾಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೋಷನ್. ಸ್ವಲ್ಪ ಮೆಟಲ್ ತೊಗೊಂಡು ಮಾಡಿದ್ರಿ, ಸ್ವಲ್ಪ ಆ್ಯಸಿಡನ್ನು ಅದಕ್ಕೆ ನಾವೇನು ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅಂದರೆ ಡೈಲ್ಯೂಟ್ HCl ಅನ್ನು ವಿ ಆರ್ ಸಪೋಸ್ ಟು ಟೇಕ್. ಅದನ್ನು ತೊಗೊಂಡಾಗ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ ಏನಾಗುತ್ತಪ್ಪ, ಸ್ಮಾಲರ್ ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸಪೋಸ್ ಇಫ್ ಯು ಟೇಕ್ ಟೂ ಮಚ್ ಆಫ್ ಜಿಂಕ್ ಮೆಟಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟೂ ಮಚ್ ಆಫ್ ಆ್ಯಸಿಡ್, ಇಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೋಡ್ಸ್. ದಟ್ ಈಸ್ ವೈ ಯು ಆರ್ ಸಪೋಸ್ ಟು ಟೇಕ್ ದೀಸ್ ಪ್ರಿಕಾಷನ್ಸ್. ಒನ್ ಮೋರ್ ಪ್ರಿಕಾಷನ್. ಓಕೆ, ಈಗ ನಾನು ಜಸ್ಟ್ ಏನು I have transferred carbon dioxide gas into lime water. ಓಕೆ, ಈ ಲೈಮ್ ವಾಟರ್ ಮಿಲ್ಕಿ ಆಯ್ತಲ್ಲ, ಇದಕ್ಕೆ ನಾನೇನಾದರೂ ಎಕ್ಸೆಸ್ CO2 ಪಾಸ್ ಮಾಡಿದೆ ಅಂದರೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಅಗೇನ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಟರ್ನ್ ಇನ್ ಟು ಕಲರ್ಲೆಸ್. ಗೊತ್ತಿದೆ ನಿಮಗೆ, ಇದನ್ನು ನಾನು ಥೇರಿ ಒಳಗಡೆ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ. ಬಿಕಾಸ್
if you add excess of, if you pass excess carbon dioxide gas, milkiness disappears due to the formation of calcium bicarbonate. ಏನಾಗುತ್ತಪ್ಪ, ಈ ಕ್ಯಾಲ್ಶಿಯಮ್ ಕಾರ್ಬೋನೇಟ್ ಹೋಗಿ ಕ್ಯಾಲ್ಶಿಯಂ ಬೈಕಾರ್ಬೋನೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, CaCO3 ಹೋಗಿ CaHCO3 ಆಗುತ್ತೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ವೈ ಯು ಆರ್ ಸಪೋಸ್ ಟು ಟೇಕ್ ಕೇರ್ ಆಫ್ ದೀಸ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ವೈಲ್ ಡೂಯಿಂಗ್ this particular experiment. So this is all about the properties of acids with zinc, acids with sodium carbonate, acids with litmus. Thank you.